Ready. You end up with the Bible. I want to be good to go. 1968, Tennessee, the United States. The photo of the lifeless body of anti-racism leader Martin Luther King Jr. He was assassinated a day after his famous speech. Conference. In 1958, the Youth Council of the National Association for the Advancement of Colored People staged a sit-in at the Dacon Pharmacy Dining Hall in downtown Wichita, Kansas. After 3 weeks, the movement succeeded in forcing the pharmacy to change its policy of separating black people and white people's seats, and shortly afterwards, other branches of Dacom's store followed suit. In the following days, other sit-ins took place in Richmond, Virginia, Nashville, Tennessee, and Atlanta, Georgia. Among them, one of the sit-ins that showed its impact almost immediately was the protest in Nashville, where hundreds of college students held a sit-in in an organized and orderly manner and in coordination with a boycott campaign. The peak of Martin Luther King's activities was in the 1960s for the passage of the Civil Rights Act. In 1964, he became the youngest person to be awarded the Nobel Peace Prize. In 1968, at a large gathering of black rights advocates in front of the Abraham Lincoln Memorial in Washington, D.C., he gave his most famous speech called "I Have a Dream," which is one of the most important speeches in the American history and was attended by more than 250,000 people. Dr. King was shot dead the day after the speech, in which he repeated the phrase, "I have a dream." On April the 4th, 1968, he was shot in the head at the Lorraine Motel in Memphis, Tennessee, by James Earl, an American white supremacist and racist. Ray was arrested when trying to escape to Britain. Allegations that he carried out the assassination in coordination with government officials continued for decades among people. ما از این دست عکس‌ها خب زیاد دیدیم. اینی که الان ما داریم روش صحبت می‌کنیم عکس مارتین لوتر کینگ، چه گوارا رو دیدیم،
قذافی رو دیدیم، صدام رو دیدیم، نمونه‌های زیادی دیدیم. به طبع وقتی که این عکس‌ها رو نگاه می‌کنیم خیلی تصاویر خوشایندی نیست، چون داریم نقطه پایان زندگی یک سری از افراد رو می‌بینیم. حالا چه مثبت چه منفی، یک دیدگاهی داشتن و یک تفکر و نگاهی رو داشتن در این جهان پیاده می‌کردن. در خصوص کسانی که حالا یک ایجاد انگیزه‌ای کردن، یک نگاهی رو در واقع با خودشون آوردن، از جمله لوتر کینگ که یک سیاستی داشت در خصوص تبعیض نژادی و مبارزاتی داشت که بتونه این سیاه پوستان رو همپا و برابر بکنه با سفید پوستانی که در جامعه امریکا پذیرش نمی شدن. خب وقتی که ما این عکس رو از این آدم می‌بینیم و در اون حال می‌بینیم اون ترورهایی که انجام میشه، خوشایند نیست، چرا که ما یک پیشینه ای از داستان زندگی این افراد داریم و وقتی که به اون تصویر خیره میشیم میبینیم که دنیا یک چیز بزرگی رو از دست داد، یک کسی رو که میتونست خیلی تأثیرگذار باشه و از دستش داد. Here's an excerpt from Dr. King's letter from Birmingham prison on April the 16th, 1963. When you see the vast majority of your 20 million Negro brothers smothering in an airtight cage of poverty in the midst of an affluent society, when you suddenly find your tongue twisted and your speech stammering as you seek to explain to your 6-year-old daughter why she can't go to the public amusement park that has just been advertised on television, and see tears welling up in her eyes when she's told that Funtown is closed to colored children, when you take a cross-country drive and find it necessary to sleep night after night in the uncomfortable corners of your automobile because no motel will accept you, when your wife and mother are never given the respected title Mrs., then you will understand why we have to fight and not give up. تأثیری که عکس‌ها، دیدن عکس‌های ناخوشایند اینچنینی برای ما میذاره باز هم متفاوته به جهت ذهنی و مخاطب رو به سمت و سوی روایت و داستانی که اون آدم‌ها در برهه‌ای از زمان و در جایگاه خودشون در اجتماع خودشون داشتن میذاره و یه وقتایی با دیدن یک عکسایی میتونیم بگیم چقدر حیف، چه افسوس میخوریم که چرا این نقطه پایان به این زودی برای این آدم‌ها اتفاق میفته. مثلا لوتر کینگ سال 40 سالگیش تقریبا میکشن و ترورش میکنن در همون سخنرانی که داشته. یک رویایی دارن، واقعا این فرد یک رویای جهانی داشت که اگر میتونست ادامه دار باشه شاید این اتفاقات تبعیضی که در هر جای دنیا به شدت خشونتباره و ناخوشاینده شاید خیلی زودتر به نتیجه میرسید و این اتفاقات تلخ رو رقم نمیزد. Although more than half a century has passed since the I Have a Dream speech, it is still one of the most lasting political events in the American history. Photographs taken from that memorable day and the large crowd prove how Dr. King united the black people to achieve equality only with the magic of his words and without any violence. This is a record of the beginning of a civil rights movement in the past that continues to shake the world.